na mekoduru hɔ nom na mede me nsa agu me busa yi na mehwɛ nneɛma sanse nipa woto hɔ nom ɛsɛ ɔmo wani bie anse ɛnyɛ baabi bia na Nyankopɔn ba obetimi atena anaasɛ obetimi akɔ anaasɛ ɛnyɛ asɔre bia mu na ɔwɔ a obetimi anya daa nkwa atwa sɛ ɛnyɛ asɔre na de nipa ɛkɔ heaven na mmom no yɛwɔ asafo bi wɔ nom ne nsɔre bi wɔ nom a wɔ mu a abrabɔ a obɛbɔ ɛne nsɛm a Nyankopɔn de bɛfa asɔfoɔ no so ɛde bɛma anaasɛ ɔbɛfa ne nkoa so ɛde bɛma na ebetimi ama ɔdaa nkwa eti ɛnyɛ asafo bi a anaasɛ asɔre bi mu na obetimi atena ɛnya daa nkwa ama na yɛyie wei na mepɛ sɛ ɔte aseɛ na mekɔpie asɔre hɔ nom no asɔre na agyedin paa wɔ ɔman Ghana ɛne wiase afa na nyinaa asɔre na agyedin paa abusuafoɔ arawosɛm sɛ mekɔpie asɔre hɔ nom no na mewura ho paa yie wei yɛ physical asɛm wɔ nneɛma mekɔhu yɛ na mewura akɔ asafonum paa sanse sɛ wohwɛ sɛdeɛ nipa sifa ɛde ɔmo ho ato honam so ɛwɔ asafonum ma membiem kakra wa sɛ yɛka sɛ obi de no ho ato honam so ɛnyɛ n'adwene sɛ honhom na Yesu Kristo sɛ yɛnantim no ɔbɛnantim saa nkurɔfoɔ no ne nkurɔfoɔ bi a ɔmo de ɔmo ho ato ɔmo honam so na arawosɛm ne sɛ mekɔpie asafonum no mehu saa deɛ no bi wɔ no na abere a na ɔsom no kɔ soɔ no mu no mu sɛ nipa ni agye ɛwɔ asafo no mu asafo no a my friend no invite me ɛkɔ mu no nipa no egu hɔ no ɔno ni agye ɔmu di asa kɔba saa dede ɛka mekyerɛ sɛ na ɛhɔ nom kyɛn club na saa bere koro na mu na mewura ho abere bi mo ni agye bi mo hurihuri ebi mo kɔba because na adwontofo akuku dam bi mo ɛwɔ hɔ no a ɔmo perform to nyom gospel na so de nipa ni agye na mayu hurihuri mbrante hurihuri jampo nkɔkorafo nyina hurihuri nipa gu asafo no se dom metu nyina na mewura ho obi bɛka sɛ na abrantie yi ade na wura ho mewura ho ana aho nyina ne sɛ eniema awurade bie bi mo so akyerɛ me sɛ woyɛ Kristo ni yɛ nipa na op heaven akɔ na sɛ ebi ɛwɔ wabrabɔ ma na sɛ ebi wɔ ho a Nyankopɔn bɛhyew wɔ gyam no saa nneɛma no na ayɛ asafo no mu sɛ dei etimi tu nyina na mewura ho bigyina hɔ nyina na mewura ho enipa ɛbɔ se na members ehurihuri na ne obetimi huri anasɛ ne timbo kura ya ka ceiling fine na je sɛ ɔno ni agye pan yie ba me evangelist Razak meti hɔ nyina na mewura ho na me pentam kura mpo abie fira safonum adentra eniema Nyankopɔn ade na didi akyerɛ me akyerɛ sɛ woyɛ Kristo ni na odi bi ka ho a na obepie n'anim watemu odwe n'anim a obeto gyam no saa nneɛma no na ayɛ members no ho sɛ ma na ebra na church service no ɛkɔ so nyinaa deɛ baako saa nneɛma no menya dagye abobɔ bi so maako na me de Bible nso ɛbɛtoto ho de akyerɛ wo saa bere no mu na ɔsom no ɛkɔ so no tie ni yo mepɛ sɛ wotie nsɛm na wotie aseɛ yie na wohunu ɔsom a ɛtwa sɛ wotenam sanse ɛnyɛ ɔsom bia mu na wotena a wobɛnya nkwagye I'm telling you ɔna ɔyɛ ɔandren sɛ ɛnyɛ ɔmo nhwehwɛ me deɛ me sɔfo aben me sɔfo yɛwei nti ɔsom a ɔwɔ mu no ɔnhwehwɛm sɛ sɔfo prepare no ama yakɔhye no ɔnhwehwɛm sɛ sɔfo prepare na me akutwa ne ma wasama do ɔmfa ho deɛ ɔhwehwɛ ne sɛ wɔnya no nkɔmhyɛ esi me pese me bie ne makituo bi so de kyerɛ sɛ osofo enka nkyerɛ wa it doesn't mean say it does not exist
So osofo embie so nkyerɛ wa ɛno ɛma Nyankopɔn en justify wa temu mu. So oh we dey osofo anka nkyerɛ no. Osofo no enkantina onam na humoboro so. Ebie bi so ɛde kyerɛ sɛ yɛmbie Nyankopɔn ɛmani na ɔnani abrɛ ɛpɛ nkwagye no ɔmuntie yɛ. Nti yɛnsɛm a yɛka nipa kakra bi ne timi etie ɛfa. Miwura asafo no mu no. Mihunu sɛ nipa a egu hɔ nom nyinaa yɛ wura. Pati shock wɔn. Nipa egu asafo nom nyinaa efiri asɔfoɔ so ɛbɛpɛ members na ɔmo gu hɔ nom bebrebe nyinaa yɛ wura. Ha! Wei ɛna mepɛ sɛ megyina so na me kasa de kyerɛ wo na wo hu kwan a ɔbɛfa so a wobɛtutu anam yi. Asafo na miwura mu no nipa asɔre dan na esi hɔ fɛfɛɛfɛ na fine ɛbɔ wom na air condition wom na kyerɛ sɛ yɛato tiles nyinaa penti hɔ nom very beautiful and very nice. Na nipa guo no ebi hurihuri na ebi kɔ na ebi ba na ɔmo di asa no. Sa nipa egu hɔ nom nyinaa yɛ wura. Na ɔmo ayɛ sɛ ɛsrɛ. Eduru hamatan na sɛ dry season a. Unsa deɛ ɛsrɛ sifa ɛyɛ no. Ɛsrɛ na ase. Ɛsrɛ no guo na asɛ ewu ɛne egyinagyina hɔ. Eti say esre na ewu no utwa gyadumu a ɛhyɛ very fast and quick. Wura asafo no mu no saa ne nipa egum nyinaa te. Sɔfo deacon deaconess yo elder makoli do patro choristers egu hɔ ɛne nipa egu asafo no nyinaa yɛ wura. Na mehu dwiri me pa wɔ nneɛma a na Nyankopɔn ebie so kyerɛ me wɔ asafo no mu no. Abusua asafo bɛɛ na wotim woyɛ nhwehwɛmu deɛ. W'ani abere pɛ dan kwa ma ɔkra na wohwehwɛ mu deɛ. Ha! Awi abɛtena asafo bi a ebewi aseɛ na Awurade bɛhyew. Ebewi aseɛ no ne Nyankopɔn obetwege tu mu ahyew. Unim sɛ nipa bia ɔte bɔne mu na ɔde nneɛma Awurade ɛmpɛ ɛkeka no ho no. Unim sɛ ɔyɛ wura. Awurade abie so akyerɛ me na me deɛ mede m'ani wɔ ese yi ehu. Ɛno enti nso na yɛgu so na yɛbɔ kɔkɔ sɛ nipa bia ɛhwɛ na brɛbɔ yi. Sɔfo ɛte asɔre dɛm hɔ. Members egu hɔ nom ne nase twɔn. Bɛ nipa no ɛyɛ wura nko a ɛsrɛ. Pacho mesrɛ pii sɛ wode yɛ nhwehwɛmu ɔsoma wɔ ma asafo wɔ mu no nyadagye trase bompa yɛ pan yi srɛ Awurade. Mebie nneɛma a mekohunu ɛwɔ asɔfo a na egu hɔ nom ɛne asɔfo maamefo a na egu hɔ ɛne deaconfo a na ɛwɔ hɔ no anaasɛ deaconess a na ɛwɔ hɔ nom ne elders ne ɔmo yerenom ne members a na egu hɔ nneɛma na ɛwɔ ɔmo ho ndra na ɛma a ɔmo edwaneyɛ sɛ ɛsrɛ no a yɛbɛhyɛ no saa nneɛma no mebɛbobɔ bi so de akyerɛ wo. Bɛdi nkan aka kyerɛ wo sɛ Bible aka sɛ mpɛtaku bi sɛ mmerɛ no ɛba bewie du na sɛ wiase kɔ na wie yi a saa mpɛtaku no ɔmbɛba. Ɛno na nipa bi ntimi nsi ano kwan sɛ memma saa atɔdifoɔ ne ma me yɛyɛ ntimi nsi ano kwan ba yɛdeɛ nyinaa ne sɛ ɛsɛ yɛbɔ kɔkɔ na yɛka kyerɛ mo na yɛbie nipa mani na wohunu saa asɔfo na
wotu mirika dwane agye wo kra nkwa. Acts chapter 20 verse 28 and 29 or say na monhwɛ mo ho ani enwanko ni nyinaa honhom kronkron de Mosisi ɔmo so ahwɛfoɔ sɛ ɔbɛyɛ ne Nyankopɔn asafo a ɔde ɔno amogya o ezika asafo papa bia ɛne sɔfo n'ani abere a ɔpɛ sɛ ɔde ne members ɛkɔpem heaven ɔpɛ sɛ ɔde ne members ɛkɔma Nyankopɔn no ɔhyɛ asafo ne nwanko ne yie na ɔma kwan ɛma nneɛma fi bia ɛmu wura asafo no tiɛnsɛm yi o verse 29 was hwɛ na minim sɛ me korɔ akyiri no empatakuo bɔne ɛti wanya empatakuo bi akeka o ne mom empatakuo bɔne ɔmo bɛhyɛ ne asafo nom abɛdaada nipa atwe bi afirim. That is Acts chapter 20 verse 29. Eti mpatakuo no so ɔmo aba ampa so ɔmo yɛ adwuma esense ntere nneɛma bi a ɛwɔ nyame Nyankopɔn ɛma ho disqualify ɔmo no ɔmo ntimi nkɔ heaven no esense ɔmo yɛ mpataku bɔne nti ɔmo nka ɛno binna ɛnom saa nneɛma no mu binna Awurade nam ne ho mɔboro so ɛde ne didi kyerɛ yɛ na yɛ ka bi de kyerɛ mo no ɛnneɛma na ɛwɔ members no ho a ɛma ɔmo ɛyɛ nwura no ebi nie ɔmo dress sɛ deɛ ɔmo pɛ baba a wate asɔnda mo dress na no nofo ho go eti sɛ nipa wei sɛ Awurade anim no ɔyɛ wura because Awurade bɛhyɛ no Osofo nganjere wa doesn't mean say Awurade na ni gye. We are telling you. We will tell you. If your pastors will not tell you, we will tell you. And now, otimi hu ababaawa 24 years, 25 years. Na osakwada kiti atade na no mfuruma ne nachi ne sisi achi nyina gu na hwenie nyina eda bontene odete asonde mu ho etu oti asonde mu do but oyewura because at the end of the day say totroment no bo at the end of the day say okani nsegu no bua Awurade obehyam nipa ti asondem ene o se underwear no de namabontene o feel comfortable ibuzan ze asori a okono sofo eni asafu no mu ana they are there but essence omoye mpataku bone enti they will never say it. They need your money, not your soul for Christ Jesus. Oti asafu dress sa de ope ha fasa down ho nehwe me see the Lord will definitely bend you dress anyhow you like now the Nyankopon asafu the Lord will definitely bend you. Members egu asafu num je nta na omugina honom se ewura edwan na Awurade bie so kire me no sanye mani bintina mebobo so sane be ya behwe wapan ni wabrabo nyina ye na wu ka won se wegu obu a wanya dankwa ama okra krara okra na atiwu mu no wanya nkwaje ediaman me Awurade piesu me wonu se members egu honom no ebi mo physical ebi mo sese wig Chire Nyankopon so wonim nyansa sana. Dress so de open. When him say dress in Bible, dressing is part of Christianity. Hey, Acts chapter 10 verse 26. Ebra Paul mo ene asuafo na asomafo ne nam no. Through their dressing, the disciple dressed like Jesus Christ. They behave like Jesus Christ. You see, Antioch for no who no one anom say angrofo de so de omo dress no mo suban no mo ne ye de
almost say Christ. Almost say yes. When you bring the word Christianity, it's the word Christianity, and as a Christian, ni kekenan kasano. Dressed is parts. Kind. 1 Timothy chapter 2 verse 9. Was it Sana Yoa? Sana ajontofo ma. Sana ema kronkron. Mechere ona ni abrepe heaven akọ. Sana mumfa eni ewu ade eni adwinmutie nkeka mo pa chaw antade a wo hye ne dress no wani we say ewu ade de. Dress eni ha no eno kire say wani no ewu ade. Is that the modesty the Bible was talking about? We should dress modesty. Travel on car. Because oye pataku a Bible can one. He is one of them into uncountable God, and he will prepare you to hellfire. Be very careful. Okay. Don't go to church because obi e ko church. It's in also ko church ni bi. No, you get it wrong. Kwasore se open enkwa die e dia ma okra salvation. Kwasore se Yesu pie na ni onyam mu a enkyerɛkyerɛ papa winya wasafo no mu no ebetimi agye wo nkwa ebetimi gyina so mekyerɛkyerɛ wo de bo obere onye de okotie a wototwene ye na asafo pa na aso de esuo no mfefefe beautiful no na esuo no se nwura nipa egum nyina ye nwura te se esra awo no enye sere mo no mpo esra awo. You think it's normal. Everything is normal. It's not normal. If your reverence will not tell you, we will tell you. If your bishop will not tell you, we will tell you. Opa fa, opa men fa. Judgment is coming. We shall see. I said judgment is coming to both of us. And we shall see. Peter Fopa, entrance of moon resuscitate the open to make up that. Nipo didn't care ye make up. Your friend Jezebel, according to the Bible. 2 Kings chapter 9 verse 30 obetene nkane de oyeye Bible say na wo de adubra keken nanim hyehyɛ no ho fefefe eti ono kru ya na wig otan wig butu ni ti at that time no o de adubra keken ne ho makeups the wig butu ni ti se okoto jehu sintidua kakenkan obeti ase. It is Aniama Monday Yamohone said the more dressing, rough from Maya Bimotiasa from when I saw for one cano, or what they took Bimus in Tidia. Tieni Tie, a Samoa Yesu Christo can, and it is in Tidiafo. One our dress said the ope, a behave said the ope, a was Sunday. Now I saw for an country. Na mo de to nipa bi mo sintidua mo de to asofo bi mo sintidua mo de to church members bi mo sintidua ti yeseme wo homa. I'm telling you the truth. If your pastors will not tell you, Evangelist Razak, I will tell you. Ofa Eshirano onfa so a etojewala Matthew chapter 18 verse 7 o se hwe Sintiduato enti wiase enwie. Sintiduato enti wiase onwie. Now Yesu catch us dia. What you say? Sintiduato enti die. Now dresses at the open. Etwi makeup sa de open. Ehye wig sa de open de to nipa sintidua no. Yesu say men catch us die. Woe unto you.
If I don't tell you, woe unto me. And if I tell you, I'm safe. If you don't also take it, woe unto you. And asafumu anyewura. Mentra asafumu. Mesime anya dai. Mentra asafumu anyewura. And then you turn fear, because at the end of the day, no, God Jesus Christ will bind you. Because God Jesus, God Almighty Jesus, He will never spare you. Also, Sintidia 20 years in na etwase Sintidia no eba. Na imum de enam ne so na ebeba no onwie. Na sani pan kaya anwo no kra nkeye. Dio. Sani pan se kaya anwo no kra nkeye. Ene de enso so a say. Na mum enso so okay, Matthew chapter 24 Matthew chapter 26 verse 24 hono eba na. Okay. Pasinipa otu Sintidua no etwase Sintidua to no de eba de na mum no de nam no so beba no onue na sani pan kaya anwo no kra nkeye. Dangerous. Yes, because say young wokra na so bika to say young wokra enkeya. Who dress modest as a lady. Make us patchotry wufrum because yes I obeshe. Your the other one can't wa. Not just all prepare for hell fire. And I will tell you because I love you and I don't want you to go to hell. Make us to Revelation chapter 2 verse 18 Horban. Oba odin kan wa chase ese wo ye make us. Ni suban bia e piem e wona brabo mu a. Nyankopon gu so obo ne manyina kokko. So obi anya very careful now. One kwankoto saa oba no nhihye ene se de osifa hihye no ho mu bi ignorantly. Because God did not spare her. For that matter, He will not spare you. God bless you. But so no subscribe but now share my own. Pacho Revelation chapter 2 verse 20 eba wose nanso me wo ho asem se oma oba Isabel a ofre no odifo no kwan se onkyerɛkyerɛ na onada nkoa na ommo adwaman na woni nam a omokuma ma aboso on Jezebel na me kan no asem of 2 Kings chapter 9 verse 30 hoban wose me wo ho kwan wo ma kwan se asofo no mo ma kwan se kyese a Marian for Jezebel dressing, Jezebel subai, Jezebel makeups, Jezebel wig, and for metna asafunumu. On my coin. Say on fanto nipa Sintidia, na omo a drama. Oh, my, it did makeups, ne wig, and dressing finity. And I know about your Timishan, and I'm on the DHD. That's what spiritual marriage. And God down until you repent. It's to I'm telling and God down. I just saw such a wajone. Memwa. Eti men to Sintidia. Men to Sintidia because Jesus say Sintidia 20 we are say envy. Sanyema we nyina ekoso asore dem ho na oba dress se de opatri makeup se wig to tu na ni anim na hihye ne mowre ne sa wig ni nwiwi Brazilian hair ne sa etrinwi ne sa ne manema na nipa de kika ho no nti nipa yesi wura na Yesu beka ho asem Matthew chapter 13 verse 30 ho no mo ba no wase de anya hwe abra verse 24 hono ba no wose hwe na ogufuo bi kwafuom kogu aba no okofie kodae no ade achi ye no anasa ade san ye no bonifo nso begu bi fry onsa asofo no Satan so gu bi afra eti wose hwe na ni nyina cha se enyini no ne nkoa no okuafo no de oye kua no ka se awurade
mepacha pa enema yedu aye no ewura boni bie pie firi mu bi eti yentwetwa ntungu no so da bi mamu ntwa ne sisi amontwan na otwa bre no dura otwa bre no dua bre no beso me se odi woni we ubehu bi ewo gem ho. If you cannot repent because your pastors are not telling you, we will tell you, repent from it. Because you will definitely burn. Definitely you will burn. Revelation chapter 3 verse 1. Enkrofo bebrete asafumu oma brabo mpachoti ona brabo abrabo de ti asafumu no. Ama wabeye otiasi wu. Otiasi wa asafumu betu wu awie no otimu no, because at the end of the day na Awurade be hyew. Revelation chapter 3 verse 1 say na say di asafumu bofo no twere koma no say na de owo Nyankopɔn honhom ensoroma nso ase minimu nyuma ene de ni wudin nanso wowu odi etiu ose na say di asafumu bofo no twere koma no say na de owo Nyankopɔn honhom nso ene ensoroma nso asieni ose minimu nyuma say wo din dio wo din say what ase nanso wawu ene so what ase but wawu else our sorry but we because the Lord will burn you if your pastors are not telling you all this. Take away all these things, take them away from you. Never modern say wa come na wa brabo ni we inner side no so be clear and see say heaven and your portion. 1 Timothy chapter 5 verse 6. Ona wote asafumu no obo abrabo se de wiasefo obo on dress se de wiasefo dress no. Bible say ono ye atiase awuo omotiase pa o, but could we anyway won say onante okoba didi, but spiritually no awuo wie because Awurade be hye no. Jude chapter 1 verse 23 was a share ebi mu onuma yemfa na sempa no yenhwimu frigem yemfa na sempa no so nhwimu frigem yemfa trene enkyerɛkyerɛ so nhwimu frigem yemfa kronkron yenkyerɛkyerɛ so yenhwimu frigem na afi wo yoba tane atade tio montane atade a honam nkeka ya kekam jaman fotam tade obi a onkwa asare obi a onim Yesu Osha no de bodwaman ode to sintidua ode nama bontene no santade no anene akristofo bi mot etim. And your pastors are not telling you this because they only need your money. They don't need your salvation. They only need your money because they don't need your salvation. Onkwaje ehun hia o. Essentially, and the members who are sorry them honoma omasie wi omadani wura aka say urade de atemu oba a obehye wom. Revelation chapter 14 verse 15. Brethren, we love you. God doesn't want any one of us to perish. According to Ezekiel chapter 33 verse 11, God Jesus, he doesn't want any one of us, even if you are a sinner, God doesn't want you to perish. God doesn't want to burn you. He don't like it. But if you choose to go to hell, he will burn you unless you refuse the words that he has been given to us. Unless you refuse it. Revelation chapter 14 verse 15. Now, obofo fufuru asondan no mu ede ene kese tiam kire de otimununkum no so no se ton kantan krechi na twitwa if you say twabere no adu na asase so nyoma nyina ahoa. Now I'm talking to you, ana bofo bi mu go bofo bi mu ka se ana asaf we de nipa egum doso de but omahoa omahye omawu no moto no mo yetiase wu eti ententun kantan great ni entwitwa kra, and it is coming odi obewu besi Awurade obema kwan ama abofo no biato kantan great twitwa
Because you dislike the truth. Because you dislike the truth. And you will definitely, God will definitely burn you because intentionally you don't want to accept the true word of God. So God will intentionally burn you, period. Brethren, as I for me, we are more near me, we are not maybe Bobby switch it out. You pay guasafunum, don't be now. Spiritually, never the BS room when you know you wula. When you know you wula, a threat, I be treated to my soul. And then I go so now make can be the achona, Mister said, shall I brabonu upon you in the radiant show? No one got us ass of one, and that's how I'm sorry, Finum Bim. Never he will not spare you. God is not respectable of any man. He doesn't. I'm telling you, He is God of God. He is God Himself, and no one can change His mind. Nasem ye nasem waka. Period. Where we. Deuteronomy chapter 4, verse 5. Eba. If you know you are blessed. Nensem na boawa semunia na enji unue bi mfiri mpataku asafo no bi mu ensem. Revelation Deuteronomy chapter 4 verse 5 was say hwe me kyerɛkyerɛ mo masɛdeɛ ni matamudeɛ sɛdeɛ awurade me Nyankopɔn ahyɛ me no sɛ monyɛ saa ewo asase amoko akofa no so. Oh, was it your or kyerɛ ahyɛdeɛ Moses o kyerɛ ahyɛdeɛ eti asafu bia sɛ nya awurade ahyɛdeɛ Nyankopɔn ahyɛdeɛ gyina Bible so. Don't dress anyhow. Ahyɛdeɛ papa na ekoba sɛ adom ni nti by the grace na dress na no fun go adom ni nti o dress na o chu because when nimpa o adom ni nti awurade na nim sɛ yɛ mrɛ o mawre wa hyehyɛ kekeka ho de niema bia nsɛm fata kekeka ho adom ni nti o ekoba sɛ o te sa asafo bi mu sei na sofo enka nkyerɛ wa due me say that due because definitely God will burn you. Mitofopa Yesu Kristo ogusu adoye nti oboye koko hwe wabrabo ne wakwan yi na Yesu Kristo wonya ninsem dankwa ene agapade yemfa sika ento hwe wabrabo ne wakwan yi na yi na wankoto mpataku asofo numu bi mu ensori mu because anya sa Awurade obehyew. May the Lord have mercy upon us. May the Lord save our soul. May the Lord Jesus Christ protect us from every enemy, every devil. Erade omo ye ho ban every false prophet ne false teachers in some. Erade hu ye kra mobo na onji ye kra e wo Yesu Kristo team. Amena o mompa ye se bompa ye bi fede machi ka se owura Yesu. Tumi wura o ye ohenkese. Ene mate wasema mama hu ne se ye won safo bebre ho no mo a metena mu a Erade me nya dankwa. Ni sre hu me mobo yu hu adi kire me. Ne kasa kyerɛ me eyi me firi mpataku asɔfo nsɛm na gye me kra twere me din wɔ nkwanuma no Awurade twere me din wɔ nkwanuma no Awurade twere me din wɔ nkwanuma no na daakye pia menya dankwa ɛda wase wɔ Yesu dim amen. Pacho Yesu ni wabrabɔ mu nso abɔmpa bi fedi machi Yesu wɔ wabrabɔ mu nso ampacho nam dodo hoi ensan kwan bɔmpa bi fedi machi na menim sɛ you are going to be blessed. Kase owura Yesu megye me di sɛ oyɛ ɔhenkɛseɛ tumi nyina ewura minim sɛ me nkwagye ene me heaven iti na obewuye ti Awurade gye me kra ene dai me fa sɛ me Awurade ma bankɛseɛ ma bandenden nti owura Kristo hu me mɔbɔ na gye me e wɔ Yesu dim amen pa afenya gidie wɔ
Awurade mu sɛ ɛfiri ne kuro ne Awurade bɛtu anammɔn. Yɛfrɛ me Evangelist Alhassan Razak. My number no yɛ 0543334564 0543334564. Mɛntena asafo biara mu kɛkɛ because ɛnyɛ asafo biara ɛna yɛ Awurade asafo. God bless you and be with you and guide you in the name of Jesus.